Then he said he had actually come to Trivandrum to attend a conference of retired teachers. We spent some 5-6 hours together. നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം കൂടിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ മനയ്ക്കകത്ത് 108 സർപ്പങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ ഈ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള കുട്ടികളും എല്ലാവരും വരും. പക്ഷെ അതിനെ ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കില്ല. പക്ഷെ വേറെ പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ ആ മനയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറ്റില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ജസ്റ്റ് പൈസ ഉള്ളൂ ട്രെയിനിൽ എത്ര രൂപയാവും. പക്ഷെ അയാൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു തട്ടിപ്പുകാരാണെന്ന് എനിക്കന്ന് തോന്നിയില്ല. When did you start acting this as a main subject, or it must have been some time now? See, about 4 years back was when I first heard about it. Really? Oh. So that time a friend's father was thinking of writing a novel based on this character. Oh. So which finally he didn't do that finally. But the moment I heard about this character, I was very interested. No, all of us are fascinated. What is the theme? The theme is this person. Yeah. I am looking for him. Oh no. This teacher. Him. Nobody knows where is he. No, it's like nobody knows where he is. What is his name? He has said his name is Ravindran. He has said his name is Chandrasekhar. He has said his name. He gives different name to different people. Anything else you want to ask me? So, I usually like stories of petty crime. That's because my grandfather was a policeman. My grandmother used to tell me stories of cops and robbers. In her version, she would detail out the robbers' exploits with great relish. So I grew up having a soft spot for them. When I heard about this gentleman in question, I got curious and decided to follow my curiosity. The words cheat and teach mirror each other perfectly. I later found he usually picks out families with a teacher in them. He too presents himself as a teacher. It would be interesting to discover how these people were drawn to him and ended up with their wallets a little lighter. This is the best, the quickest breakfast in Kerala. This channel doesn't grow anywhere else. Banana in backlight. Backlit banana. This is my friend Sanu. He's a cinematographer. That's the reason he's able to appreciate backlit bananas. When I was wrecking for the film, I happened to call up Sanu and mention my film. He was quick to respond that he was cheated by the same man some 20-25 years ago. I couldn't have asked for anything better. Achan is a teacher, no? My dad is a teacher, yeah. Used to be a teacher. Retired, both retired. Acha, mom and dad both teachers? Both teachers. You know what that is, no? Tapioca, no? Does he like? I like it. അതിന് പറയാനല്ല. This is the same house where Hari Kumar came? Yeah. What does Hari Kumar mean? Hari is Vishnu.
Hari Kumar. Kumar is like Bachelor Vishnu. Kumaran, yeah. Bachelor Vishnu, ऐसा कुछ है क्या? Also, it was like Kumar, this one, it becomes, no? Young Mr. Hari. It's in that Hari Kumaran. Sanu, excited and wanting to help me out, posted the article on his Facebook page, to which one of his Facebook friends, Devan, responded in the positive. My dear friend Jagannathan Krishnan called me a year back to tell me that he's doing a documentary on this guy. By the strangest coincidence, I was fooled by this man in '93. If any Malayali reading this had the same experience, please let me know. No one can con Sanu John Verghese. I'm sure. By the way, he's small. And here comes my comment. You see? The last He one. deserves that much. The last one. Totally agree. Devan, my friend. Oh, Similar experience 2000. I wrote it 2010, but it was 2006. ഇത് എൻ്റെ ഫോൺ പഠിക്കാം. She saw him first time. She saw him first. Because he was walking to the neighbor's house. So she was sitting in the veranda, outside. He went there and he came back. പ്രൊഫസർ എന്നുള്ള ബോർഡ് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. പ്രൊഫസർ PJ പിള്ള എന്നോട് എഴുതി വെച്ചില്ലേ, സണ്ണില്ല പ്രൊഫസർ. അപ്പൊ പ്രൊഫസർ PJ പിള്ളയെ ബോർഡ് വീട്ടിലിരുന്ന് பார்த்துட்டு പ്രൊഫസർ ഹരികുമാർ. Professor Harikumar. ഹരികുമാർ ഹരി നമ്പൂരി ഹരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഹരികുമാർ നടന്നത് ഹരി നമ്പൂരി പറഞ്ഞത്. ഹരി നമ്പൂരി അഡ്രസ് തന്നപ്പോ ഹരികുമാർ എന്നാണ്. Hello? You're... Acha. Where? Oh, right. Good morning. Please come. They are all migrant laborers. For job. ഞാൻ ആ സ്റ്റോറി ഞാനെപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ എഴുതിയത് ഇയാൾ നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ അല്ല, ഇയാളുടെ തട്ടിപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇരയായിട്ടുണ്ടോ, വായനക്കാരൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ചോദ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റോറി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. തമാശ എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ വാർത്ത വന്നോട് കൂടിയിട്ട് കുറേ ആളുകൾ പിന്നെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ പോലെ തന്നെയാണ് ആ ഇതിലുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. സാധാരണ പത്ര ഓഫീസുകളിലേക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പറയാനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിളികളായിരിക്കും. ഇതല്ല, ഇത് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ പിന്നെ ഞാനും കുടുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അയാളെ ചിത്രം ഏതാണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയായിരുന്നു. So I'll tell you the story of what actually happened. So this thing happened sometime in 1990 or something. I think it was 1990. I had come back home on some holiday. I think it was Christmas holiday or something. And he came and asked if Varghese sir is gone, which is my father. So I said, yeah, he just left. So he said, I'm coming from his school in Kasaragod. Basically, I had some work in Kottayam and I was expecting to meet him before he leaves. But I guess I'm late. Now, what to do? I have a flight, I have a train only at some 5:30 in the evening or something. So there was a train at 5:30 which was going northward. We called him in, we started talking. This guy spoke very good Malayalam. He said his name is Harikumar. And he said he writes. So there was another writer called Harikumar whom I had read.
So he said there are actually 3 Hari Kumars. One of them is me, and he told me about the stories he had written and this and that. And he said he's a Malayalam teacher. So we talked to him for the longest, very interesting conversations. He said he'll introduce me to this writer, that writer, a lot of writers whom I was reading in Malayalam. And by evening, he wanted to leave. Before leaving, he said, I'll say bye to my mom. So he went inside and they had some discussion and all, and we left. We dropped him to a bus and came back. So my mom said he wanted some money. He was shy about asking in front of you guys. So he came and asked me. So I gave him some money. Anyway, it'll go to dad. So it's okay. അപ്പോൾ ആ തട്ടിപ്പിന് അയാൾ കുറേ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഹി വാണ്ട്സ് ടു കളക്ട് സോ മെനി ഡാറ്റ. ഇയാൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലെ പിന്നെ ഉടമസ്ഥൻ, അയാളുടെ ബന്ധുക്കൾ, സപ്പോസ് കോഴിക്കോടുള്ള ഒരാളാണ്, അയാളുടെ ബന്ധുക്കൾ പാലക്കാടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പാലോ അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമ്പാവൂരോ അവിടെയൊക്കെയുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ വിവരം ഇയാൾ ശേഖരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇയാൾ പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലും. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഇന്നയാളെ അറിയാം, ഞാൻ ഇന്നയാളുടെ ഇത് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ മകള് ഇന്ന സ്ഥലത്തല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ എന്നുള്ള പരിധിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു അതിഥി ലെവൽ ഇതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മളിതാക്കും. എന്നിട്ട് അവസാനം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അദ്ദേഹം പോവും. അദ്ദേഹം പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പറയും, അയ്യോ എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് പോകേണ്ടിയിരുന്നത്, എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയും കാശില്ല, ഒന്ന് സഹായിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെ അത്രയും ബന്ധുക്കളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാൾ വന്നിട്ട് അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് നമുക്കൊരു വിശ്വാസം തോന്നുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയാളെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു അടുപ്പം തോന്നിയിട്ട് എത്ര വേണം, എത്ര പണം വേണം, എനിക്കൊരു 500 ഒന്ന് അവിടെ പോയി ബസ് ഇത് പോയി അവിടെ ഒരു ടാക്സി എടുത്ത് പോയി ഒന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ട പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ, ഒരു 500 1000 രൂപയോ തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അതെടുത്ത് കൊടുക്കും. ചില സ്ഥലത്തുനിന്ന് 100 രൂപ പോലും വാങ്ങിയിട്ട് പോയിട്ടുള്ള കഥകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. இந்த ஆள் என்ன நினைக்கிறேன்? ഇത് ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥ ക്രിമിനൽ ഒള്ളി അത് ക്രിമിനലാണ്. கிரிமினல் தோணுறதா? 100-200 சாப்பாடுக்காக தானே பண்றான். ചെറിയ ഇപ്പം 100 രൂപയ്ക്ക് കള്ളത്തരം ചെയ്താലും 50,000 രൂപ കെട്ടാലും കള്ളം തന്നെ ആകാതിരിക്കുന്നില്ല. കള്ളം തന്നെയാണ്. ஆனா ரெண்டும் சேம். രണ്ട് സി. He may be copying a ideal guest image. Everyone might be expecting a guest, the God guest, Atithi Deva. So he may be trying to imitating him, both in appearance and all sort of other mannerisms. What's special about that day? അന്ന് അപ്പൊ തൈലമ്പാൾ പറഞ്ഞതാ, അന്ന് ദേവി ഏത് രൂപത്തിലെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരും. Any goddess can come to your house on that day. ഏത് ഫോമിലും. അപ്പൊ ഇയാളാണ് വിചാരിച്ച ഞാൻ. I thought he was Guru Ayyappan coming to ദേവി. his house. ദേവി. No, that's what you told me. എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു Guru Ayyappan is here. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ദേവി വന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാലിലെല്ലാം തൊട്ട് തൊഴുതു. അമ്മേ, അവര് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണോ പുള്ളി വന്നേ അതോ പുള്ളി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ വന്നേ? ഈ ആടിപ്പെരുക്കാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ? Immediately after they said he came home.
Atithi Devo, Atithi Devo Bhava, Atithi Devo Bhava. Atithi Devo, Atithi Professor PJ Pillai. That's what he said. He's grandmother, she was sitting there. Acha. And first he saw him going this way. Yeah? Okay. And that's a astrologer's house. That's one. Okay. So he walked all the way that side. He came back. Then he came back here and asked for the St. Matthew's house. Where is Matthew's house? Something like that. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ കയറി വന്നത് പ്രൊഫസർ PJ പിള്ള എന്നൊരു ബോർഡ് അവിടെയുണ്ട്, അത് കണ്ടിട്ട് കയറി വന്നതാണ്. ഐ ആം ഓൾസോ എ പ്രൊഫസർ ഓഫ് സെയിൻറ്റ് മേരീസ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ റിസൈൻഡ്. ഐ ടേക്ക് ട്യൂഷൻസ്. സോ ഐ ടോൾഡ് ഹിം, സർ പ്ലീസ് കം ഇൻ, സിറ്റ് ഡൗൺ and have a cup of coffee. He said, no, I'm going. My colleagues are waiting there. I want to go. But it's a house of a professor. So I'll come in and sit down for a minute. And he came in. And sit in this chair. And gave me a glass of plain water, no tea, no coffee, and simple plain glass of water. വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് കൊടുത്തു, കുടിച്ചു. അപ്പം ഒരു കൃഷ്ണൻ്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് തന്നെ എന്താ ചിരിക്കുന്ന കണ്ട, എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന കണ്ട, കൃഷ്ണൻ ചിരിക്കുന്ന കണ്ട. കൃഷ്ണ statue. Acha, the one that smiled, that was... No, it's not here now, it's broken. It was there. Kalla Krishnan. Kalla Krishnan. That means Kallan is thief. He himself called Krishna Kalla Krishna? Oh. വിനോയ് എവിടെ, പെരുമ്പാവൂരാണോ? ഹലോ, ഇത് ഓഫ് എടുത്തായിരുന്നോ? ഓ അത് ശരി. ഇന്നാണ് ഞാനൊരു സംഭവം പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ പണ്ട് ഒരു ഹരികുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷി നമ്മളൊന്ന് കളിപ്പിച്ചിട്ട് പോയില്ലേ, ആ സംഭവത്തിനെ പറ്റി ഒരു സംഭവം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു. ഓർക്കുന്നില്ല അല്ലേ? ഇങ്ങനെ സംഭവം ഓർക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആയിരുന്നു ഇത്. വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഓർമ്മയില്ലല്ലേ? അയാൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയും നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ പുള്ളി പറയുന്ന ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. മുഖമൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്നു. ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളുകയില്ലാത്ത ഒരു പറ്റം ആര് മലബാറിന്റെ ഈ കേസം കാസർഗോഡ്, അത് പക്ഷേ കാസർഗോഡ് ഉള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അമ്മ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനല്ലേ ഇയാളിരിക്കുന്നത്, കുറച്ചുകൂടെ മെലിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് തടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്ക് ഒരു കാലിനൊരു ഞൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇയാൾ കാല് പോയതിനെ പറ്റി ഒരു കഥ പറഞ്ഞു. റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വീണ് കിടന്നിട്ട് പുള്ളിയാണ് മരിക്കാറായി പോയതാ. പിന്നെ കാലിന്റെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥ പുള്ളി പറയുകയും ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മളോട്. എനിക്ക് മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽ ആളുടെ മുഖം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയാണ്. എനിക്ക് മുഖം അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ അച്ഛന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് നല്ല കൃത്യമാണ്. നമ്മുടെ
അച്ഛൻ്റെ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ബ്ലാക്ക് പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. ഒരു ഭീകരനായ ലാബ്രഡോർ പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോഴേ ഈ പണി നടന്നത്. ബ്ലാക്ക് അയാൾ നല്ലപോലെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു. അതെ അതെ അതെ. അമ്മ അടുക്കളയിലുണ്ട്. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ കുറേ നേരം വർത്താനം, ഒത്തിരി നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞു. ഞാൻ അടുക്കളയിലില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നതാണ്. എത്ര രൂപ കൊടുത്തു? അതൊക്കെ 200 രൂപ കൊടുത്തത്. 100 രൂപയാ കൊടുത്തത്. 200 രൂപ കൊടുത്തത്. 100 രൂപയാ കൊടുത്തത്. 200 രൂപ ഇവിടെ കൊടുക്കും. 200 കൊടുക്കുകയല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും. കാസർഗോഡുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. 200 രൂപ കൊടുത്ത് കാണും. 200 രൂപ എടുക്കാനാണ്. ഞാൻ 100 രൂപ കൊടുത്തുള്ളൂ. He said she was given 200 only. She has got a good relation with Kasaragod. That guy came from Kasaragod. But എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അയാൾ കാസർഗോഡിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അയാൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു അഡ്രസ് എന്നുള്ള ഒരു കക്ഷിയാണ്. So how did you come to know that you were fooled? So once dad landed up in North Kerala, he called back. So there was no cell phone in those days, right? So he landed there and he called us and we said one guy like this, one Harikumar had come from your school. He said there's no Harikumar in the school. So we said what are you saying? The Malayalam teacher and all. He said there's no there's this old guy who's a Malayalam teacher. There's no other Malayalam teacher. So we realized we have been had. Yeah. So this is how Harikumar fooled us. But we don't even know if he is Harikumar. I read somewhere that 70% of human memory is actually triggered by smell. While Sanu has a vivid memory of meeting our man, his friend Binoy has little recollection. At the same time, our Atithi, with his phenomenal memory, is walking around with so much data in his head. I wonder if the 70% rule applies to him. പഴയ കാലത്തുള്ള വിവരങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ തട്ടിപ്പിനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. അതായത് ഫ്യൂഡൽ സെറ്റപ്പിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി ആ സെറ്റപ്പിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇയാളെ തോന്നിയത്. ആ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണിയാണ് അതാണ്. बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम ले लिया दिल Do you have any interesting incident of being cheated in life? Small amount, anything has happened? At that time I was working in a market research firm. I was working as an investigator and I visited Trivandrum for that job, and in the evening I went to some shopping in a footwear shop, and when they knew that I am from Cochin, they asked, do you know this person? And they showed a photograph of a person. This person collected a lot of money from them, extracted money from them, promising them a visa to the Gulf countries, and so many young salespersons was cheated by that. And this person was a Bengali. I always look for that person even now. Oh, because you saw that photograph. He was almost a bald-headed person. Recently, I find a similarity that is very similar with the Subhash Chandra Bose photos. Yeah, that
കൊച്ചു കൊച്ചു ചീറ്റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ക്ലാസ് റൂമിൽ, എക്സാം ഹാളിൽ. നേരെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇവർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഇൻവിജിലേറ്റർ ഉള്ള ആളെയൊക്കെ അവരെ വളരെ കൃത്യമായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അവർ പേപ്പർ കൈമാറുന്നുണ്ടാവും. ആൻസർ പേപ്പറാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം ഞാനെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ഹാളിൽ ഞാൻ ഐ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. ഞാൻ ഇവരുടെ കൈകാലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് മാത്രം കാണുന്നത്. What is the latest technology? ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പം എന്താ ബാൻഡില്ലേ, ബാൻഡ് വെക്കും, ഒരു കാലിലൂടെ എഴുതിക്കും, കാലിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതും, കാല് വെക്കും, കാലിൽ എഴുതും. Not here, here. Inside the fingers. Inside the fingers. So they will not see. Intelligent. പിന്നെ ഗേൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പാവടെ, ആ ഗ്യാപ്പിൽ അവർ എഴുതി വെച്ചല്ലോ, അത് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ. Could you say something about trust? How do I trust you? I have previous experiences which validates my presumption that you are a trustworthy person. But it does not stop there. It's a dynamic, continuous process. The one day when you cheat me, everything else will go. So my trust, or with trusted people, you keep on revalidating your trust on every interaction. It is done unconsciously. There could be different cultures wherein a culture might a priori presume that everybody can be trusted unless proven that you are not trustworthy. It could be the other way also. Do you remember there was a program, Sima Garwal, she used to do interviews, I think, on NDTV, and Ambani, the senior Ambani, was once asked about paranoia. How suspicious are business people about the intentions of competitors? He said it's normal to be paranoid. Because when I am Airtel and when you are Jio, I presume, for all practical purposes, you are out to kill me, finish me off. So that is not paranoia, is it? That's normal. So here is a man who puts out a story which is so compelling to believe, and he chooses you on a right or wrong frame of mind in which you are in, so that you tend to believe him unconditionally. I was going to Guruvayur temple for bhajana for 10 days. He asked me to come and meet me. I will arrange accommodation for you at Dileep's flat. Film actor Dileep's flat. I'll. He's an actor. He's a superstar in Malayalam. I will ask Mrs. Chenas Namboodiripad, Melshanti of Guruvayur, to take you to the temple, have all pujas. He said whenever he goes to Guruvayur temple, he has free access to the main nada, the main inside the temple. Yeah, correct. So he says whenever he goes there, the one peacock feather fell down from Krishna's head, and that's for him. So he said he will post it to my aunt, the peacock feathers. അതെടുത്ത് എനിക്ക് തരാം, എൻ്റെ മകൻ്റെ ബുക്കിൽ വെക്കണം, അവൻ പഠിക്കും, മിടുക്കനായിട്ട് വരും. അപ്പം ഐ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ്മാൻ ടു കം. സ്മൈൽ പീലി ബട്ടർ. അതിനാണ് 500 രൂപ കൊടുത്തത്. And another 500 was for my sister, and another 500 was
for my grandmother. അയാളെ ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടല്ല, എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തതാ. ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് പൈസ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുത്താണ്. ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കൂലായിരുന്നു. This asking for money from my brother and various people, that only few people can do that. You and me, I suspect whether you can ask someone like that with the ease with which they execute that interaction. It's a very awkward interaction. See, no, you can't ask 100 or 300 rupees from someone whom you happen to meet for the first time. So that he has done quite a bit. What do you make of such an event? It's like. No, you've gotten fooled many a times in life. No, it's one of those. Like somebody comes to you saying he has got some problem and he needs some money and all, and he takes money from you, and they don't return the money. I mean, I've lost like much larger monies later in life also beyond this. Like suppose I have money and somebody asks for it, so I feel guilty. Exactly. Oh, that's how it works. And also this charity is apparently an addiction like drugs. You kind of get pleasure out of doing the charity, so which is what must be driving you. Can you give a Marxist interpretation? Like you have Marxist history of World War, you have Marxist histories, na? Is there a Marxist interpretation of this person? For this person, Marxist interpretation. Maybe he is a real communist because there are haves and have-nots. He does not have anything, so he is trying to have something from others for the sake of socialism. He is a true socialist. How much time did you guys spend together? We spent some 5-6 hours together. 5-6 hours? Yeah. And was it like continuous conversation? Continuous conversations. Yeah, for 5-6 hours. I was like a 18-year-old guy who didn't know which direction to go into life. So I was basically gathering information about everything around me. So I was generally interested in almost everything. I was reading literature. I was looking at painters. I was watching a lot of movies. I was just trying to figure out what is it that I should fit into. Probably Malayalam literature is an area which he knows really well. And probably he steered the conversation into that direction. At that age, I could have had a conversation about many other things. I was interested in many other things. I was a fine art student, so if he talked about artists, I would be equally keen to have a conversation with him. So probably he steered the conversation into a direction which he is comfortable in. Probably that's how he did it. We even discussed this process of writing and stuff. Tell me about that. I don't remember, but I remember discussing this. Was there any chink in the... There was no chink in his armor, nothing. In retrospect? Nothing. Because he was such a humble guy, learned, humble guy who spoke with so much of conviction. There was no doubting it. So he was telling us stories of how somebody fooled somebody acting as someone else and all, like many of those stories also happened actually. So beyond that point, you're not going to suspect him. It's a good trick, I guess. Yeah. To engage an absolute stranger for 5 or 6 hours of conversation requires a fertile imagination and great story skills. How else do you explain the 108 snakes he has at home, or the elephant for that matter?
He told me the story of an elephant. I told you that there is this movie called ആനച്ചന്തം. ജയറാം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമയായിരുന്നു. ഒരു ആനയുടെ കഥയായിരുന്നു. There was this elephant. Initially they shot it, but that elephant got ill. So അപ്പൊ വേറെ ഒരു ആനയെ കൊണ്ടുവന്നത് വരിക്കാശ്ശേരി മനയിലെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആനയാണ്. ഞാനാണ് അവിടെ പോയി നിന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ അവനെ ആക്ട് ചെയ്യിച്ചു. and he was saying that elephant will only listen to him. ജയറാം അങ്ങ് എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമായി അതോടെ എൻ്റെ ആനയാണ് അഭിനയിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു 2 weeks മുമ്പേ പേപ്പറിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇയാളിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത് ശരിക്കും വിശ്വസിച്ചു. He gave me his address as Varikasheri Mana, Palgad, and a phone number, and wanted me to contact him after 9:30 because he will be available only after 9:30, and he wanted to speak to my husband because he was a professor. He wrote it very quickly without any hesitation, so we can't suspect him. And I called. The reply I got was, this telephone number does not exist. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഒരു പടം വരച്ചിട്ട് ആ പടവുമായിട്ട് നമ്മൾ പല വീടുകളിലും ആ പടം കൊണ്ട് കൊടുത്തു. നമ്മുടെ എരമല്ലൂർ സൈഡിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു സാറ് ഉണ്ണാമറ്റത്ത് ഏതോ ഒരു സാർ ഇതുപോലെ പ്രൊമോഷനായി അതെ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഈ പടം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ അയാൾ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാവുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു ചെറിയ കാവ്യ വരച്ച പടം ആ പടം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. அந்த படமும் இந்த படம் மேட்சிங்கா எப்படி? No, I know that it's the same guy they've drawn for sure. He has written a small short story about it. I know it. I don't remember where it is. Acha. But I can't find any of that. How many times would you have thought of him after he became a distant memory? Many times, yeah. Many times. I've also told this story to many people. Like somebody steals something from you, it's a feeling of having been a fool. So Hari Kumar made you Ullu ka pata? Hari Kumar made me Ullu ka pata. I even found Anil Kapoor. This is not my drawing. So looking for Hari Kumar, we found Anil Kapoor. Okay. It'll surface sometime. So, do you remember what he looked like? Very humble, speaking, polite. And, but he was saying he was a professor, but very neat. Very neatly dressed? Neatly dressed, well behaved, soft spoken, taller, He is taller, fairer. He was taller, fair, more fair. And hair is in a color. Hair was he grey? Semi-grey. And he was wearing veshti only. Veshti and a blue shirt, I still remember that. With a chandana shirt. So he's wearing a brown check shirt. Yeah. Brown check shirt and a mundo. And a mundo, yeah. Was he carrying any books with him? He had a small bag with him. I don't know what he was carrying. He had a small bag with him. Was he like clean shaven or did he have stubble? What was it? He had a bit of a mustache, like a like trimmed to like a 6-7 day growth. So he's like fair skinned or? He's on the darker side, yeah. Not as dark as me, but little on the darker side, yeah.
I mean, now in retrospect, when I look at it, you could also see somebody who has gone through a little harder life. You know, there are signs of a guy who has walked enough in the sun, and you know, the clothes are a little dirty, and the mundu was tied a little higher than normal. You know, which is something which people who walk a lot, they do that because it's more comfortable. You know, so you get all signs of a guy who is having a harder life. Now in retrospect, I understand that. I mean, in those days, I couldn't read those signs. So, our Atithi, through his many identities, would have cheated thousands of people so far. As Harikumar, as Chandrasekhar, as Ravindran, as Gopinathan, and many others. However, only 2 stories get to be told. As I piece together a character from their accounts, I get the feeling that one is a story of the head, while the other is a story of the heart. I believe buses full of people used to come to this temple because they believed that Krishna, Lord Krishna, appeared on the people tree here. Yeah, it became very famous temple. 30 years back, apparently somebody started seeing a figure of Krishna on a people tree here, on that people tree. One fellow will go and see it there. You know, it's a sort of graphic figure on that people tree, and then another fellow will come and he will then see. It is like, you know, Rorschach ink blot. You see what you want to see, kind of thing. എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂർ പോകുമ്പോൾ അടിപ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അടിപ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കും. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു തലമുടി കുളിച്ചിട്ട് അഴിച്ചിടണം, കൃഷ്ണൻ മുടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും, എന്നിട്ട് പിന്നാലെ വരും, തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത്, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിച്ച് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കണം. Acha, அப்படியா? Like this, you take a whole rotation of the temple. Okay. It will take some time. It will take about 20 minutes. Yeah. 10 to 20 minutes. We usually do like this when we go to temple. We don't keep it loose. But he told me not to do this. Keep it like this and keep it like this. Krishna will come with you holding your hair. Don't look back. He will be coming with you. Oh, don't look back. Don't look back. Krishna will be coming with you holding your hair. Beautiful. I was really at the brim of crying. Hearing this. Krishna coming with me holding my hair. I feel இது ஒரு என்ன சொல்றது, it's not laughing matter இல்லை. It is, I feel for belief to happen, for faith to happen, for a story to happen, it is important that a teller, கதை சொல்றவன், and listener both sincerely believe in that magic of that world that is constructed. That experience that உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும், நீங்க பண்ணல, of imagining that Krishna is holding is something that will stay with you your whole life. പുള്ളി മനസ്സിലാക്കി ഞാനൊരു ഫേം ബിലീവറാണ്, കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ര ഇതാണ്, ഭക്തിയാണ്. സോ ഹി മെയ്ഡ് മീ ബിലീവ് ഇറ്റ്. சப்போஸ் இந்த ஆள் நிஜமா கிருஷ்ணர் இருக்கலாமா? என்ன 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 இல்லை இல்லை, கிருஷ்ணர் வந்து இப்படி பண்ணிட்டு போனா இதுக்கு என்ன காரணம் இருக்கலாம்? நான் just இந்த கதையோட moral of the story. ഇഫ് യു ബിലീവ് കംപ്ലീറ്റ് ഫെയ്ത്ത് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കും. കൃഷ്ണ വരോ
കൃഷ്ണാനി വേഗമേ വരൂ കൃഷ്ണാനി വേഗമേ വരൂ കൃഷ്ണാനി വേഗമേ കൃഷ്ണനി വേഗനെ വരൂ Do you think this guy is a little Hari Kumar? Hari Kumar, no? Hari Kumar is a little off, like. I guess so. I guess so because to have that kind of conviction in the part you're playing, you have to be I think he was like living that part more than acting it out. So it's like it took my mother a long time, even after he is saying no, this is a mistake, she said. So she thought that probably he came to another house while he was supposed to go to another house. He was convincing to that level. But still, I was waiting for about 1 week. Maybe the postman will bring that parcel or that pick of feather. For 1 week, I was waiting. After that, I understood that it was I was cheated. ഇവിടെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ അയാളെ ഒരു പറ്റിക്കൽക്കാരനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പുകാരനായിട്ടോ അല്ല തോന്നുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കാരണം അതിനേക്കാൾ നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടാൻ റെഡിയാണ്. നമ്മൾ മനുഷ്യർ റെഡിയാണ് പറ്റിക്കപ്പെടാൻ. ആര് വന്ന് പറ്റിച്ചാലും നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടുക. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇയാൾ നമ്മുടെ എമ്പത്തറ്റിക്കായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഞാനൊരു ടീച്ചറോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൂടെ. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ ടീച്ചർ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ പെടില്ല. കാരണം എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും എന്ന്. അതായത് എപ്പോഴും പറ്റിക്കപ്പെടാനുള്ളൊരു സാധ്യത അവർ മനസ്സിൽ കരുതുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ എപ്പോഴും പറ്റിക്കപ്പെടാൻ റെഡി ആയിട്ട് പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല ആരുമായിട്ടും നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല. ആരെങ്കിലും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടൊന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. I think he's not a tattoo man. He's a performer also. He performs as a friend or very close to whom met. And he got to perform fees. I think so. He take perform fees. It's a very interesting story, isn't it? He makes some so many branches of stories. He makes something different than tattoo man. Correct. Although I could not find him, I met so many people in my search, many of them strangers who later became friends, who welcomed me, a stranger, and shared a slice of their life, in perhaps the same way as they would have done with our Atithi. If there is a single emotion that stays with me in this story of a search that ultimately yielded nothing, it is kindness. Behind every journey is hidden the kindness of a stranger, even this one.
If you had to write a fiction about this person, about Hari Kumar, then what is the story that you are going to tell? This will become his past story, and I'll become the guy who catches up with him in a cybercrime and realizes that he is the guy who fooled me 25 years back. Okay. So, can you just stretch that thought? Yeah, the story would start in current times where I am a private investigator who is tracing a cyber criminal who has done many cyber crimes. And I catch up with him and I realize that he's somebody I know. Where do I know him from? From this story of how he came to my house 20 years back as a regular imposter. And now he has become a super cyber imposter. And I catch him. Then what happens? Then what happens? I let him go. For his smartness, I'll behave like Alexander the Great. Just tell me the story of Alexander the Great. One more case, okay? One more case of this guy.